Hello, hi everyone. So we will discuss the foreign direct investment. So that is a foreign direct investment means if any country investing in India, so in the form of the what maybe capital. Capital means money, or maybe in the form of the resources. Resources maybe they supply the what, iron, or maybe they supply the nickel, or maybe supply the copper. So whatever the resources they had in their own country. సో వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న ఏమైనా వనరులు ఉంటే వాటిని మనకు కూడా సప్లై చేస్తారు. ఇవి ఐరన్ ఓర్ ఉంటే ఐరన్ ఓర్ కానీ, కాపర్ ఉంటే కాపర్ కానీ, నికెల్ ఉంటే నికెల్ కానీ, వాళ్ళకి ఆయిల్ ఉంటే ఆయిల్ కానీ కొన్ని కంట్రీస్ ఇండియాకి సప్లై చేస్తూ ఉంటాయి. మేబీ మనం కొనుక్కుంటూ ఉంటాం, లేదా కొన్ని కంట్రీస్ ఎఫ్డిఐ రూపంలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతుంటాయి. ఎఫ్డిఐ అంటే ఇన్ జనరల్ లాజిక్ మనం అనుకుంటాం ఓన్లీ సో క్యాపిటల్ మనీ మాత్రమే అనుకుంటాం. సో please remove that right thought in from your mind. So FDI also includes capital. Capital is money, and FDI also invested in the form of the what, resources, and FDI also in the form of the what, services. సర్వీసెస్ ఎక్కువ ఏరోప్లేన్ సెక్టార్లో కనిపిస్తుంది మనకి. సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్టార్లో ఏరోప్లేన్కి సంబంధించి రిపేర్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. వాటిని రిపేర్ చేయాలంటే మరి ఫారెన్ వాళ్ళకే ఎక్కువగా అవి టెక్నాలజీ అనేది అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో ఎఫ్డిఐ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు, కానీ ఏ ఫామ్లో, సర్వీస్ ఫామ్లో పెడతారు అనమాట. అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఏమి అందిస్తారు, వాళ్ళు సర్వీస్ అందిస్తూ ఉంటారు. లేదంటే టెక్నాలజీ సప్లై. ఇప్పుడు మనకు రఫేల్ ఉంది, రఫేల్ అనే మనం వేరే ఫ్రాన్స్ కంపెనీ నుంచి కొంటున్నాం, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు టెక్నాలజీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు, రైట్. సో FDI is a long-term investment in the form of the what, capital, resources, or services, or technology. ఈ ఏ ఫామ్లో అయినా ఉండొచ్చు అనమాట ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది, రైట్. రైట్. ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎఫ్పిఐ అని మనం కూడా చదువుతుంటాం. ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ ఎనీ ఫారిన్ కంట్రీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద ఇండియన్ షేర్ మార్కెట్, దెన్ ఇట్స్ కాల్ foreign portfolio investment. Other than share market, we call it as what, foreign direct investment. సో షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే దాన్ని ఏమంటాం మనం, సో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్తాం. లేదంటే అదర్ దాన్ షేర్ మార్కెట్ అయితే సో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. షేర్ మార్కెట్ కాకుండా మిగతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. ఒకవేళ షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే దాన్ని ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం, ఎఫ్పిఐ, ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మనకి లాస్ట్ ఇయర్ దట్ 2018-19 అండ్ దిస్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ 2019 April 1st to the what, March 31st of the 2020. మొన్న రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది, March 31st of the 2020. సో లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే మనకి $49.97 billion ఆఫ్ ద సో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఇండియాకి. $49.9 billion ఆఫ్ ద foreign direct investment. 49.97 అంటే ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ $50 billion. So $50 billion of the investment FDI is came to the what, India. So as compared with the last year, so the growth rate is about 13%. 13% of the growth rate on the last year to compare చేస్తే. Last year of the FDI India flow into the $36 billion, and this year is a $49.97 billion. The growth rate is what, 13%. సో 13% గ్రోత్ రేట్ తోటి మనకి సో ఎఫ్డిఐ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ పెరిగిందనమాట ఇండియాలో. ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటిదంటే, సో దిస్ వన్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ద టోటల్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్లో టు ద ఇండియా ఫ్రమ్ 2019 to 20 financial year is about 49.97. that is a $50 billion almost, right? So growth rate is about 13%. So what is FDI? FDI may be capital, may be resources, may be services, or may be technology. So generally we will assume that capital మన మనీ మాత్రమే అనుకుంటాం. It is not only money, may be invested in this form also, right? సో హైయెస్ట్ ఈ $49.7 billion, సో హైయెస్ట్ అనే సర్వీస్ సెక్టర్కి ఫ్లో అయింది. దట్ ఈస్ $7.85 billion, విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎఫ్డిఐ ఫ్లో ఇన్ టు ద వాట్, ఇండియన్స్. ఏ సెక్టార్లోకి, సర్వీస్ సెక్టార్లోకి. అండ్ సెకండ్ ఫాలోడ్ బై ద కంప్యూటర్, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హార్డ్వేర్, $7.67 billion. And third, telecommunication, $4.4 billion, and trading, $4.4 billion, and automobile sector, $2.82 billion, and construction sector, $1 billion, and the chemicals is about $1 billion. Sorry, construction sector $2 billion, and chemicals is about $1 billion. Exam purpose is this one. First one is important, red color. So the highest amount of the FDI flow into the India is in which sector? Service sector. What is the amount? $7.85 billion, which is the highest flow of the so FDI out of the what, 49.97. Out of the 49.97, 7.85 is entered into the which sector? Service sector. Now which country is invested more? So that is the top country is the Singapore. Singapore is invested more in India in the 2019-20. So out of the 49.97, the $14.67 billion are invested by the what, Singapore. That is a $14.67 billion. That is the highest of the FDI in India 2019-20, and followed by the what, Mauritius, almost right. So Netherlands 6.5, USA 4.22 billions, and Cayman Island 3.7 billion, and Japan $3.2 billion, and the France is about $1.8 billion. That is the highest FDI invested in India in which country? Singapore. What is the amount? So $14.67 billion. What is the total amount?
Total amount is a 49.97. Out of the 49.97, that is a 14.67 billion dollars are came from only one country, that is Singapore. సింగపూర్ నుంచే ఇంత 14.61 బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చినాయి. అవుట్ ఆఫ్ ద ఎంత మనకు టోటల్ ఎఫ్డిఐ ఫ్లో ఎంత 49.97 బిలియన్ డాలర్స్. 49.97 బిలియన్ డాలర్స్లో 14 బిలియన్ డాలర్స్ ఈ కంట్రీ నుంచి వచ్చినాయి, ఇక్కడ నుంచి సింగపూర్ నుంచి. అగైన్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. Which state received the more? Maharashtra. So Maharashtra received the almost 30% of the FDI in the 2019-20 year, that is the highest, and followed by the what Karnataka 18% and followed by the what Delhi 17%. So that is so only 4 questions are there here. What is FDI? So FDI is that foreign country investing in the what long term, so that is in the form of the capital or resources or services. What is the last year's 2019 and 20 FDI flow? 49.97 billion dollars. What is the growth rate? 13%. Which sector received highest? Service sector. What is the amount? 7.8 billion dollars, highest. Now which country invested more? Singapore. How much amount? That is a 14.67 billion, highest. And which state received the more? Maharashtra received the more. That is a 30% of the what FDI is Maharashtra received. The very important question for the what examination. This data is released on very recently, so May 29th of the what 2020.